Good morning. Welcome to English classes. Today I am going to teach you Standard 8 English. That is Section 2, Dusk. It's a new chapter. You take your test. Dusk. Dusk. It was written by Saki. He was a British writer and he was a father of short story. Saki is the pen name and it is not a real name. Real name was Hector Hugh Munro, and here describes a new character, Norman Godsby. He has a ability to judge the people. The story is happening in the evening. That's why the title of this lesson is Dusk. Take a test. Suppose the stranger tells you that he has come to your town the first time, left the valet of his hotel room and forgotten the name in his hotel. And would you sympathize with him? അതായത് ഒരു അപരിചിതൻ നമ്മുടെ ഒരു ടൗണിൽ വന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. അദ്ദേഹം താമസിച്ച ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയി. ദെൻ വുഡ് യു സിമ്പതൈസ് വിത്ത് ഹിം? നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പതൈസ് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ലെറ്റ്സ് look at it. Norman Godsby sat on a bench in a corner of Hyde Park with his back a fenced area of a grass planted with bushes. Here describe this story, Norman Godsby. He sat on the bench of a Hyde Park. Hyde Park, that is in central London. The place in central London. It's a park, no? It was a dusk, about 30 minutes past 6 o'clock. Early in the March evening, the atmosphere was mixture of falling and daylight, pale moonlight and light from the street lamps little distance away. And it's a time of evening, and അതായത് ഈവനിങ് ടൈമാണ്. ഇരുട്ട് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. സം ഓഫ് ദം വെർ പ്ലേസ്ഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ. പാർക്കല്ലേ, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നു അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് എ പെയിൽ മൂൺലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്ലേസ് ലുക്ക്ഡ് എംപ്റ്റി ഓൾദോ there was a few people walking silently through the half light and sitting alone here and there on their benches. Some people were sit here and there in the park. They looked like men and women who had lost the battle of life and had come out of this twilight hour hoping. It seemed to hide their shabby clothes and their drooping shoulders from the curious eyes of their fellow men. Then somewhere the face of some people were looked like very miserable conditions because they were affected some sad or അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. ചിലരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ബാഡ് കണ്ടീഷൻസ്. Then one of them here sits. He was this author described the man. He was an old and he was sitting there alone. Then at that time, and Godsby's imagination pictured various things about the sad-faced wanderers in the dusk, their poverty, disappointments in life, their feelings in failure and possible life. But Godsby think that the old man was sitting there and he was not poor or not rich. Poor walla rich allathoru man. He was wearing a shabby clothes. Shabby clothes here mean clothes in a bad condition. On the bench by his side, elderly gentleman with an expression of a defeated person refused to admit his defeat. അതായത് പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he looked like a defeated person. And his clothes were not quite shabby, but they were neither expensive nor not. As he got up to Godsby, imagined him to a man whom no one particularly interested at home and or outside. He was wearing a shabby clothes. Looking him, we thought that he was not interested at home or outside. അതായത് വീട്ടിലും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, ഔട്ട്സൈഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ആ ഓൾഡ് മാൻ. As the figure disappeared slowly into the shadows, his place bench was taken almost immediately by a young man, fairly to emphasize the fact that he was deeply troubled and unhappy. A newcomer uttered curse to
himself into the seat. The old man sit there. At this time, the old man go away, and this place a young man came his seat and sit there. അതായത് ഒരു പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രായം കുറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി വന്ന് ഇരിക്കുക. ഹി വാസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ജെന്റിൽമാൻ. ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് seem in a very good temper, said the Godsby, judging, and he was expected to show some sympathy. But Godsby ചോദിച്ചു, oh, you are in a bad temper, not a good temper. അതായത് നല്ലൊരു മൂഡിലല്ലല്ലോ. And you are then the young man turned him and looked great frankness, and which put Godsby instantly on his guard. എന്താണ്, ഒരു ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയാണ് യങ് മാൻ. Instantly on his guard here means that is became careful. വലിയ കെയർഫുൾ ഒന്നും, വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നും ഗോഡ്സ്ബി കൊടുക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൻസർ. എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് ഹി സെഡ്, you wouldn't be in a good temper if you were in trouble. And he said, I have done silliest thing I have ever done in my life. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ടെമ്പർ, നമ്മുടെ നല്ല സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമൊക്കെ വരികയല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക. യെസ് ഗോഡ്സ്ബി വിത്തൗട്ട് മച്ച് enthusiasm, without give any interest, Godsby said, yes, I came to London this afternoon intending to stay in the Pentagonian Hotel in Berkshire Square. Continued the young man. Today I came to London. That is, I came here only this afternoon. I was staying at a Pentagonian hotel. But when I got there, I found that the hotel had been pulled down some weeks ago and the cinema theatre had been put up in its place. Then I went there, and when I know that Pentagonian hotel was destroyed, at the place of that hotel a new theatre was built there. അതായത് പഴയ പെൻറ്റഗോണിയൻ ഹോട്ടൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ഇപ്പം കാണുന്നത്, ഒരു തിയേറ്ററാണ് കാണുന്നത്. കാരണം പെൻറ്റഗോണിയൻ ഹോട്ടൽ തപ്പിയാണ് ഞാൻ രാവിലെ വന്നത്. Then the taxi driver recommended me to another hotel somewhere I went there. I just sent a letter to my people giving them address and went to buy some soap. I had forgotten to pack any. I hate using hotel soap. Then a taxi driver recommended me to another hotel, and then I stayed there, new hotel. Then I went for to buy a soap. അതായത് പുതിയ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് താമസിക്കാൻ കയറി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദിസ് സോപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹോട്ടലിലുള്ള സോപ്പ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ. Then I strolled about a bit, had a drink in bar, and looked at the shops. When I thought turning my steps back to the hotel, I suddenly realized that I didn't remember the name or even what the street it was. Then, after this time, I went to the bar and drink. Then I went to the hotel, but at this time I forgotten the name of the hotel. അതായത് അവിടെ എല്ലാം പോയി തിരിച്ച് ഒരു സോപ്പും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു, എൻ്റെ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി. Now that's a nice situation for a fellow be in who wasn't any friends connection in the London. I have no connection in the London. I have no friends in here. And so meanwhile I am without any money. I came out 1 shilling on me, and which went buying a soap and drink. And so here I am wandering about with 2 pence in my pocket. Now to go for the night. Then what happened after this? After drinking, I buy a soap. Then, and I have no money in my pocket. ഇപ്പം എൻ്റെ വല്ല പൈസ ഉണ്ടോ? പൈസയിൽ എവിടെയാണ്? ഹോട്ടലിലോട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേരും അറിയത്തില്ല. ആകെയുള്ള പൈസയ്ക്ക് കുറച്ച് കുടിച്ചു, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ഒരു സോപ്പും വാങ്ങി. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ രാത്രി കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല. There was a meaningful pause after a story had been told. I suppose you think that I have made up the impossible cock and a bull story. It is like a cock and bull story. No. ഇതൊരു cock and bull story കേൾക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. A story that's unlikely to be a true. ഇതൊരു സത്യമാണെന്നോ കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല. And so എന്ന് ഗോഡ്സി പറയാം. Not at all impossible, said Godsby carefully. Godsby പറഞ്ഞു, oh, it's impossible story. That story is not taken place. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. Godsby പറഞ്ഞു, I remember doing exactly
the same thing once in a foreign city, and on that occasion there were two of us which made it more remarkable. Luckily we remembered that hotel was on a sort of canal. അതായത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോറിൻ കൺട്രി വെച്ച്. പക്ഷേ എന്ത് പറ്റി? ലക്കിലി ഐ റിമെമ്പേർഡ് ഹോട്ടൽ ഓൺ ദി കനാൽ. കാരണം ഞാൻ ആ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ഹോട്ടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കനാലിൻ്റെ തീരത്താണെന്ന് എനിക്ക് അന്നേരം അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കനാലിൽ തിരക്കി ചെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ന്യൂ ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായിരുന്നു ഗോഡ്സ്ബിയുടെ മറുപടി. These are about today's class. You read it well. Thank you. Okay.